طيب السلام عليكم جميعا. Hi everybody. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. طيب today إن شاء الله we are going to talk about the stakeholder engagement. اليوم إن شاء الله يا أخوانا موضوعنا اللي عاوزين نناقشه اللي هو مشاركة المعنيين بالمشروع أو ارتباط المعنيين بالمشروع يعني أو الstakeholders. طيب, as all of you know, the stakeholder engagement is one of the crucial factors that can affect the success or the failure actually of the project. And when it comes to the stakeholders management, first of all, we have to identify all the stakeholders in the project and to know the stakeholders in the project. And then we have to manage their expectation and try to keep them all the time engaged with the project. And why we are doing that? Because as we said, it's one of the factors that may affect the success of the project. In addition to engaging the stakeholders of the project will prevent the problems that can happen or can occur during the execution of the project. Because in the project usually the problems comes from the people who are not actually engaged in the project. So to prevent the problems and to get the maximum support actually for the project, we have to engage all the stakeholders. طيب, إدارة المعنيين يا إخواننا بالمشروع أو أصحاب الشأن زي ما أو أصحاب المصلحة زي ما بعض الناس بترجموها، واحدة من الأشياء المهمة جدا في المشروع ممكن تأثر لي بصورة كبيرة جدا على نجاح أو فشل المشروع. نحن بنحاول إنه نخلي الستيك هولدرز دي يكونوا دائما انجيج معانا في المشروع، يكونوا قريبين، يكون عندهم ارتباط قوي بالمشروع عشان نمنع المشاكل ممكن تحصل أثناء التنفيذ بتاع المشروع، لأنه دائما في المشاريع المشاكل والتغييرات في المشاريع بيجينا من الناس اللي بيكونوا ما انجيج في المشروع بصوره كبيره، ما بيكونوا قريبين من المشروع. اضيف الى ذلك برضه احنا دايرين نحصل على اكبر دعم لازم بالنسبه للمشروع، اللي هو دايرين تو جيت ذا ماكسيمم سبورت بالنسبه للمشروع بتاعنا، وما حنقدر نعمل الحاجه دي اذا احنا قدرنا تو انجيج كل الستيك هولدرز. اذا احنا بنتكلم عن اداره الستيك هولدرز بتبدا عاده بانه نحن لازم نعرف منو الستيك هولدرز في المشروع. الحاجه الثانيه بنبدا ندير توقعاتهم، الريكوايرمنتس بتاعتهم، ونخليهم داون ذا رود اثناء الفتره بتاعت تنفيذ المشروع انهم يكونوا مرتبطين بالمشروع، يكونوا قريبين زي ما قلنا من المشروع. طيب, in agile projects we have actually additional process that we have to do, which is educating the stakeholders about agile, because most of the people they are comfortable, they know about the plan-driven management. So if we are going to use agile, which is a different approach, so we have to educate the stakeholders about this methodology, about these approaches that we are going to follow in executing the project. And this will help us to address actually the concerns of the stakeholders about the way that we are going to use in the project execution. And also it will help the team and the stakeholders to communicate with each other. We are going to manage the expectation based on the approach that we are going to use. So to educate actually the stakeholder about the agile, we have to address the concern of the stakeholders directly by talking to them, discussing with them the new approach that we are going to use. And usually the different categories of stakeholders, they have different concerns about the project. So for each group of stakeholders, we have to address their concerns. For example, here we put some of the categories, some of the common actually categories in the projects. So for the executive and the project sponsor, they are usually concerned about the risk of failure of the project, and also they may be concerned about the
risk of using new methods, using new approaches in the project management, and so on. So to educate this category of stakeholders about the Agile, we have to let them know that Agile can reduce the risk of failure through the incremental delivery, and also we are focusing on value delivery and so on. So in this case, for this category of stakeholders, for this class, actually we are going to address these types of concern which is related to the risk of failure. For the managers, usually they fear that they are going to lose of the control or erosion of their role when project using Agile approach, because in Agile, as we said, we are going to rely more on leadership, and the decisions in the project will be taken by the group who are executing the project or the project team. So we don't have the enforcement, the full control of the manager as we used to have in the plan-driven management. So also for the managers, we have to educate them about Agile and to let them know the benefits of the collective ownership, the shared decision-making mechanisms that we are going to use, the engagement of the team in the project, and how this can help in the success of the project. The development team is one of the categories actually, and is considered one of the stakeholders, because as all of you know, when we talk about the stakeholders, we are talking about anyone who can affect or can be affected by the project. So the development team, definitely they have, they can affect the project. So we may sometimes face resistance from the development team if they feel that the approach of Agile is just enforced or forced upon them by the top management. So also we have to communicate with the team to let them know the benefits of Agile and why we are going to use Agile in this type of project and so on. The user community of the project actually, most probably they are concerned about the features that they want to see in the product, and also sometimes they may have a fear about receiving a poor quality product at the early releases of the product. So also in this case we have to make sure that we get all the features they want to see in the product. We are taking care of their requirements and their needs, and also we have to let them know we can receive their feedback and it can be accommodated in the next releases or in the coming releases in the product. So this can solve some of the fears that they have regarding the Agile or using Agile in executing the project. بالنسبه لاداره الستيك هولدرز يا اخواننا، لما نتكلم عن الاجايل هيكون عندنا واحده من خلينا نقول البروسيس او الاجراءات الاضافيه اللي احنا المفروض نقوم بها، وهي عندها علاقه بانه نعلم الستيك هولدر عن الاجايل، لازم نخليهم يعرفوا عن الاجايل والطريقه اللي بتشتغل بها وكده. عاده الناس بيكونوا مرتاحين ومتعودين على الطريقه بتاعت البلان دريفن مانجمنت، لكن قد يكون عندهم مشكله في انهم هم يتعاملوا مع الايجايل، بالذات اذا كان دي اول مره احنا نستخدم فيها الايجايل مع الستيك هولدرز دي. طيب عاده الستيك هولدرز بيكون عندهم كونسيرنز، بيكون عندهم اهتمامات مختلفه، بيكون عندهم مخاوف مختلفه عندها علاقه بالمشروع، فلازم نحن نحاول نحاول ان احنا نخاطب المخاوف بتاعتهم، نخاطب الاهتمامات بتاعتهم بالنسبه للمشروع. وبالتالي الستيك هولدرز يعني اذا صنفناهم لتصنيفات مختلفه بنلاقي انه كل صنف او كل تصنيف ممكن يكون عنده اهتمامات، ممكن يكون عنده مخاوف مختلفه عن التصنيف الاخر. فهنا على سبيل المثال الاداره العليا، الراعي بتاع المشروع، البروجكت سبونسر، الاداره التنفيذيه العليا،
ده دائما بتكون مخاوفهم، يعني اللي عندها علاقه بالمشروع، عندها علاقه بمخاطر فشل المشروع ككل، المخاطر الموجوده في انه احنا نستخدم طريقه جديده ما استخدمناها قبل كده. ففي الحاله دي محتاجين احنا نوضح لهم ونوريهم انه الايجايل كيف ممكن تقلل من المخاطر في المشروع بصوره كبيره جدا من خلال التسليم التزايدي بالنسبه للبرودكت. وبرضه دايرين نوريهم انه كيف نحن ممكن تو جيت البنفيتس، يعني كيف نحن ممكن نحصل على فوائد في ابدى زمن ممكن في المشروع. عندنا الاداريين، الاشخاص الاداريين والمانجرز بصوره عامه دائما بيحبوا انه يكون عندهم كنترول، فبيتوقعوا انه يعني اذا نحن نستخدم الايجايل دي واحده من الحاجات ممكن تضعف الكنترول بتاعهم، او ممكن حتى تبقى ما في حوجه بالنسبه لدورهم في المشروع. وفي الحالات زي دي محتاجين احنا برضه نوريهم الاهميه بتاعه العمل الجماعي، اتخاذ القرار بصوره جماعيه، نوريهم دورهم ممكن يكون شنو في المشروع، والقصه دي ممكن تساهم الى اي مدى في نجاح المشروع. عندنا الديفلوبمنت تيم اللي هو الفريق اللي هيشتغل في المشروع. مرات اذا حسوا بانه استخدام الطريقه بتاعت الايجايل تم فرضه عليهم من الاداره العليا من غير ما يكونوا هم مقتنعين به، ودي قد تبقى برضه واحده من الكونسيرنز اللي عندها علاقه بهم، فمحتاجين برضه نحن نخاطب الكونسيرن ده، نوريهم الفوائد بتاعت الايجايل، الطريقه اللي ممكن نشتغل بها في الايجايل، وكيف ممكن تكون مفيده بالنسبه للمشروع. معلش excuse me just mute my telephone. بعد ذلك عفوا عندنا اخر حاجه، اخر جروب اللي هو اليوزر كوميونتي، اللي هم دي ناس بيستخدموا بعدين البرودكت، وديل دائما بتكون مخاوفهم حول الريكوايرمنتس بتاعتهم، الفيتشرز اللي هم دايرين يشوفوها في البرودكت في النهايه. وبرضه ممكن تكون عندهم مخاوف من انه الفكره بتاعت الانكريمنتال ديليفري دي ممكن تديهم منتجات الكواليتي بتاعتها تعبانه في البدايه. ففي الحاله دي محتاجين احنا برضه نديهم تطمينات ونتاكد فعلا يعني بانه الريكوايرمنتس بتاعتهم، متطلباتهم، الفيشر هم دايرين يشوفوها في البرودكت في النهايه ان هي فعلا نحن قاعدين ناخذها، قاعدين نهتم بها. والحاجه الثانيه برضه دايرين نطمنهم في انه التغييرات بتاعتهم، الفيدباك اللي هو رايهم اللي نحن ممكن ناخذه منهم بعد ما يبدوا يستخدموا البرودكت في الفيرشنز الاولى، نحن ممكن ناخذ تغييراتهم اللي هم طالبينها، اي كونسيرنز عندها علاقه بالبرودكت ممكن نحن نقدر نطبقها بصوره فعليه في الاتريشن الجايه او في الدورات بتاعت التنفيذ او في الاصدارات الجايه من المنتج. The principles of agile stakeholders management or engagement. Here we have to make sure that from the beginning, we get the right stakeholder for the project. So as we are doing as usual to get the right people for the project to ensure the success of the project, so also getting the right stakeholder for the project, it will be one of the main factors that can help us to success in the project. And in many cases, actually, the right stakeholders may be the people who has the decision or the people who has the power in the organization. And these people, usually, they are the busiest people in the organization. So also, we have to think in creative way to look if there is any option that we can just provide some resources to help these people in doing their duties, their normal duties and their normal work, so we can just free them up to get their support and engagement in the project. So we have to make sure that we involve the right stakeholders in the project. And also we have to cement the stakeholder involvement. And this is actually started in the project
from the early stages and phases in the project through the initiation and planning of the project. So in the project charter, for example, we have to make sure that we emphasize the importance of the stakeholder involvement. And then throughout the project, in the different meetings, in the different events, in the different reports that we develop during the project execution, also we have to highlight this point and to make sure that the stakeholder involvement exists there all the time. And also we are discussing the involvement of the stakeholder in the project as one of the main points at any discussion. Also, we have to actively manage the stakeholder interest. And this is actually by adding some carrot and try to get the stakeholders involved all the time. So this can be done through celebrating, for example, the project accomplishment with the stakeholders, with the main stakeholders. We have to consider the expectation and the interest of the different stakeholders and try our best actually to fulfill and to meet these interests and requirements. Also, we have to frequently discuss what done looks like, because you know when we talk about the knowledge work projects, so because we are not talking about tangible product, we are talking about something intangible. So the definition of done or how done should look like, it's one of the challenges that we are facing in Agile projects. So we have to make sure that frequently we are discussing with the stakeholders how the done should look like. And also we have to show the stakeholders the progress and capabilities frequently in the project, because you know when we start the new project, most of the stakeholders they feel that this will not success, can be failed, is this is the right people for the project, is this is the right decision, and so on. So frequently we have to show the progress to the stakeholders so we can get them engaged in the project, and also we have to show them our capabilities in executing the project and just to get the work done. And as you know, in Agile methods, like for example Scrum, this can be done in the sprint planning meeting. So this can be one of the meetings that get the stakeholders engaged in the project. But through the review meeting, this is where we can show them actually the progress that we did in the project, and also this is where we can show them the capabilities of the team on getting the work done as we see. And then we have candidly discussed the estimated and projection for the project. And as all of you know, the management usually just they need actually figures. So they need to know when this project is going to finish and how much it will cost and so on. So from time to time we have to show them the estimates, our estimates in the project, and the projection of the future. And this should depend, as we said, on our actual performance up to now or up to this moment. And this can be represented, as we discussed in the last session, like the rate of progress, the remaining work, the remaining features, and so on. So we may use different KPIs, key performance indicators, just to reflect the estimation for the future, our forecast for the futures, and the projection of the project. طيب عندنا يا اخواننا مفاهيم لما نتكلم عن الاجايل عندها علاقه باداره الستيك هولدرز بانه تو جيت ذيم انجيج. اول حاجه عندنا لازم نحن نتاكد بانه اتحصلنا على المعنيين الصحيح، يعني المناسبين بالنسبه للمشروع، خلينا نقول. لانه نحن زي ما عارفين في المشاريع احنا طبعا قاعدين نهتم كثير جدا بانه نختار الاشخاص المناسبين بالنسبه للفريق بتاع المشروع، لانه ده عامل اساسي في نجاح المشروع. لكن برضه
في المشاريع انك انت تنجيج الستيك هولدرز المناسبين، ده واحده من العوامل الاساسيه ممكن تاثر على نجاح المشروع. المشكله حقيقه ان احنا قاعد تواجهنا دائما انه الناس اللي ممكن يكونوا مفيدين للمشروع وممكن يكونوا هم زراعه الستيك هولدرز للمشروع عاده بيكون اكثر الناس المشغولين في المؤسسه بحكم مناصبهم الاداريه، بحكم انهم عندهم الباور بيتخذوا قرارات كده. فدي واحده من التحديات اللي قاعد تواجهنا في المشاريع، لكن مرات قد نكون محتاجين نفكر بطريقه مختلفه شويه ونشوف انه هل في طريقه ان احنا نوفر additional resources موارد يعني اضافيه بالنسبه للاشخاص ديل يساعدوهم في المهام بتاعتهم اليوميه اللي هم قاعدين يقوموا بها، على اساس انه يتفرغوا لنا شويه ويدونا بعض الزمن بالنسبه للمشروع. الحاجه الثانيه دايرين احنا نقوي العلاقه او دايرين نقوي الارتباط بتاع الستيك هولدرز مع المشروع، والقصه لازم تتم بصوره مستمره. وعشان تخلي الانفولفمنت بتاعهم قوي يا اخوانا مرات بتستخدم برضه النظريه بتاعت الجزره، فلازم يكون في بعض الحوافز في انه الستيك هولدرز يعني انهم يكونوا انجيج معاك في المشروع. والحاجه دي ممكن نعملها مرات بايفنتس او بحاجات بسيطه جدا، مثلا ندعوهم للاحتفالات اللي عندها علاقه بالانجازات اللي تمت في المشروع، او نحتفل معاهم بانجازاتنا في المشروع، نخليهم يعني قريبين بالنسبه لي ويكون عندهم مشاركه حقيقيه في اي نجاح احنا نقوم به في المشروع. طيب برضه محتاجين احنا بصوره اكتفلي، بصوره يكون فيها مبادره، ندير الاهتمامات بتاعتهم والريكوايرمنتس المتطلبات بتاعتهم وتوقعاتهم. ودي معناتها لازم احنا تيك كير، يعني نخلي بالنا ونهتم باحتياجات الستيك هولدرز المختلفه، بتوقعاتهم المختلفه من المشروع. الحاجه اللي بعدها لازم نحن بصوره مستمره دايرين تدسكس انه او دايرين نناقش معاهم يعني شنو ظن، لانه نحن زي ما عارفين بنتكلم عن مشاريع ما فيها فيزيكال اوتبوت، البرودكت بتاعنا ما حاجه محسوسه، فده بيخلي انه عندنا واحده من التحديات لما نحن نتكلم عن برودكت ما محسوس، ممكن الناس يكون التفسير بتاعه وفهمها للمشروع للمتطلبات وللاوتبوت النهائي ممكن يكون مختلف. فبالتالي نحن دايرين نتفق مع الستيك هولدر دي وبصوره مستمره، الدسكشن ده يكون مستمر خلال المشروع في انه يعني شنو ظن، ولازم يكون في اتفاق واضح حولها، لانه يا اخوانا معظم المشاكل اللي قاعده تحصل في المشاريع عندها علاقه بالستيك هولدرز انه لما يحصل عدم تفسير صحيح بالنسبه للاحتياجات وعدم تفسير صحيح بالنسبه للمتطلبات ممكن تكون موجوده في المشروع. طيب بصوره مستمره محتاجين احنا تو شو البروجريس اند كابابيلتي، لازم توري الستيك هولدرز بصوره مستمره التقدم اللي حصل في المشروع شنو، ولازم برضه توريهم امكانيات الفريق بتاع المشروع في انه هو ينفذ او ينجز العمل المطلوب منه. ودي حاجه يا اخواننا طبيعيه جدا، لانه اي مؤسسه تتخذ قرار بتنفيذ اي مشروع في البدايه بيكون في لسه الخوف بتاع انه المشروع ممكن يفشل، هل احنا اخترنا الشخص المناسب لاداره المشروع، هل اخترنا احنا التيم المناسب، هل القرار ذاته بتاع انه احنا ننفذ المشروع هل هو كان قرار صحيح ولا ما كان قرار صحيح. الناس ما بيطمئنوا وما بيجوا اطمئنان الا بعد ما نمشي شويه نتقدم في المشروع تبدا تحصل وتظهر بعض الاوتبوتس يعني. فنحن دايرين بصوره مستمره الستيك هولدرز يكونوا عارفين احنا قاعدين ننجز شنو في المشروع، انجزنا شنو، خلصنا شنو، وبرضه نوريهم امكانياتنا اللي بتمكننا في انه احنا نخلص العمل المطلوب مننا في المشروع. زي ما عارفين مثلا في السكرام عندنا الميتنج في الاول اللي هو بنعمله بتاع البلاننج ده اللي هو بيشاركوا معنا الستيك هولدرز في موضوع الريكوايرمنتس وتحديده وكده، لكن الميتنج اللي بيخلينا احنا نعكس لهم حقيقه الانجازات بتاعتنا والامكانيات بتاعت الفريق الشغال في المشروع، اللي هو مثلا زي السبرنت ريفيو ميتنج، واللي هو ده بنوريه فيهم بنوري فيه الستيك هولدرز المختلفين النتيجه اللي احنا وصلنا لها، الجزء من البرودكت اللي احنا انتجناه، بنوريهم برضه امكانيات الفريق بتاع العمل في انه هو زي ما قلنا ينجز المهمه المطلوبه. طيب بصوره مستمره يا اخواننا محتاجين احنا برضه نديهم تقديرات وتوقعاتنا بالنسبه لمستقبل المشروع، لانه يعني برضه زي ما عارفين الاداره عموما بتركز على الارقام، بيكونوا دايرين ارقام واضحه، دايرين توقعات واضحه بالنسبه للمستقبل في المشروع. فدي نحن بصوره مستمره لازم نديهم نوريهم انه المشروع وصل وين، ومتوقع انه ياخذ قدر شنو زمن، متوقع انه يكلف قدر شنو لحد ما ينتهي. ودي زي ما ذكرنا في السيشن اللي فاتت او في اللقاء اللي فات انه
دي بتكون بالاعتماد على الاداء بتاعنا الفعلي في المشروع. فبنستخدم البيانات او بنستخدم البرفورمانس بتاعنا، الاكشوال بيرفورمانس، الاداء بتاعنا الفعلي، في انه احنا نعرف المستقبل شكله شنو. ودي بنستخدم فيها زي ما قلنا مؤشرات بتاعت اداء مختلفه، كي بي ايز مختلفه، يعني زي ما ضربنا مثال او زي ما ذكرنا مثلا الريت اوف بروجريس، المعدل بتاع التقدم، الريميننج فيتشرز قدر شنو، الفيتشر اللي احنا لسه ما نفذناها، الكومبليشت اللي احنا خلصناه قدر شنو، اند سو. فيبقى عندنا كي بي ايز بسيطه جدا ممكن تكون مفيده في ان احنا نوري للستيك هولدرز المتوقع شنو. One of the way actually to manage the stakeholders relationship and to get the stakeholders engaged, it's establishing a shared vision, because the knowledge work projects, as we said, produces intangible products. And actually the challenge that we are facing is the gap between what the customer asked for and how the team interprets that description. And this is normally, as we said, because we are working in intangible products, something that cannot be touched, it's not a physical product. So in this case, we're relying on the imagination of the people, of the stakeholders, and also the imagination of the people working or developing actually the product. So the people, they have different imagination capabilities, they can imagine the things in different ways and so on. So we need, and actually one of the things that we can do to get the engagement of the stakeholders is to have a shared vision. And Agile suggests a variety of techniques that can be used to facilitate this discussion and to make sure that we reach this shared vision about the project as a whole, and also this is the shared vision about the different requirements and the different stories that we are going to implement during the project. And the tools that can be used to achieve that can be the Agile Charter. And as all of you know, the Charter is one of the most important documents in managing the projects, either the plan-driven management or the Agile. And also the definition of done, reaching a clear definition of done, and workshops with the different types of workshops, the facilitated workshops, the story workshops, and brainstorming session, focused groups, and so on. So actually we have different types of workshops that can be used in Agile projects to make sure that we have a shared vision. And also we can use the modeling, and the modeling actually can just give us the image actually of the project, and in just in one paper, or in clear actually diagram and so on, which can give us a clear idea about the projects and about the different stories, about the different aspects of the project. And also we can use the wireframes, which can help us on reaching a shared vision about the design of the product. We are going to talk about that in details. And also we can use the personas, which also can help us and facilitate the discussion about the requirements and help the team to focus on the users' needs and feature from the point of view of the users of the product. واحدة من الحاجات يا اخواننا المفترض نقوم بها عشان ندير العلاقة مع الستيك هولدر، انه احنا يكون عندنا اتفاق حول الرؤية في المشروع. ولما نتكلم اتفاق على الرؤية، بنتكلم عن الاتفاق على الرؤية الكاملة بالنسبة للمشروع، يعني المشروع كله نكون متفقين حوله، لكن برضه بنتكلم عن الاتفاق على الريكوايرمنتس التفصيلية، على القرارات بتاعت الديزاين، على غيره. فلازم يكون احنا عندنا رؤية واضحة ومتفق عليها ما بين كل الستيك هولدرز اللي انفولد في المشروع. واحده من التحديات الاساسيه زي ما ذكرنا انه احنا قاعدين نتعامل مع منتجات غير فيزيائيه intangible products، ولما نتكلم احنا عن حاجه ما محسوسه، حاجه ما فيزيائيه، الناس ما بيقدروا يحسوها، الناس بتعتمد بصوره كبيره جدا على التخيل بتاعي، يعني اذا كان الستيك هولدرز فروم سايد ولا برضه من السايد الثاني الفريق بتاع التطوير او الفريق بتاع المشروع.
والناس طبعا امكانيات يا اخوانا في موضوع التخيل وكده، يعني لما يتخيلوا حاجه ما موجوده بالتاكيد امكانياتها ممكن تكون مختلفه. ف دي عاده بتخلي انه يكون في جاب كبير جدا ما بين الاحتياجات بتاعت الستيك هولدرز الحقيقيه وما بين انه الفريق بتاع المشروع كيف ممكن يفسر الحاجات دي. فعشان كده احنا في المشاريع اللي جايه حقيقه بنستخدم تكنيكس مختلفه، بنستخدم تقنيات مختلفه. التقنيات دي الهدف منها انها هي تساعدنا في موضوع التواصل مع الستيك هولدرز المختلفين على اساس انه نصل للشيرد فيجن دي. بنستخدم البروجكت تشارتر او الايجايل تشارتر، وزي ما عارفين التشارتر طبعا هو من اهم المستندات ممكن تكون موجوده في المشروع اللي هو بنسميه ميثاق المشروع. وده طبعا بغض النظر اذا كنا احنا شغالين بلان دريفن او حتى شغالين ايجايل، يعني التشارتر بتاع البروجكت ده واحد من الدوكيومنت الاساسيه في اي مشروع، وهو الريفرنس الاساسي بالنسبه لنا اثناء التنفيذ واثناء التخطيط بالنسبه للمشروع. فيبقى التشارتر بيساعدنا في انه نحقق الشيرد فيجن. طبعا ده بالنسبه للمشروع ككل. التكنيك الثانيه اللي هو التعريف بتاع انه الحاجه تمت شنو، الديفينيشن اوف دان، ودي ذكرنا انه لازم يكون عندنا تعريف لها واضح. فدي واحده من التكنيكس نحن بنستخدمها على اساس انه يكون عندنا شير فيجن، فاهمين بعض بصوره كويسه. بنستخدم برضه ورش العمل المختلفه بانواع المختلفه، اذا كانت عباره عن فاسيليتيتد ورك شوبس، اذا كانت عباره عن جلسات بتاعت عصف ذهني، اذا كانت عباره عن جلسات لمناقشه الريكوايرمنت بنسميها الستوري ورك شوبس اند سو اون. بنستخدم برضه النمذجه الموديلنج بانه احنا نرسم دايجرامز، وزي ما قلنا انه الموديلنج واحده من التولز الفعاله جدا لانها بتختصر لي جزء كبير جدا من المعلومات في مساحه بسيطه جدا، في شكل بتاع جراف، في شكل بتاع دايجرام، واللي هي دي يعني بتديني فكره يعني ممكن تكون واضحه جدا عن المشروع في جوانبه المختلفه. بنستخدم برضه الواير فريمز في الديزاين، في التصميم بتاع البرودكت، وهي دي برضه بيساعدنا في ان احنا نصل لاتفاق او يكون عندنا زي ما قلنا فيجن مشتركه او رؤيه مشتركه بالنسبه للمنتج انه المفروض يكون شكله كيف. برضه بنستخدم البيرسوناز، فحنتكلم احنا عن كل التقنيات دي بالتفصيل في بقيه هذه السيشن. The first technique that we can use is the agile chartering. And as we said, the project charter is one of the first documents produced in the project, and also it can be considered as one of the most important documents in the project. And actually, it's used as a reference while executing and planning the project. And usually, the project charter, as general, contain the main and the basic information about the project, which contains the project name, the project description, and the key stakeholders in the project, the business case, why the organization just took the decision to initiate or to execute this project, and also can contain define the scope, the measurable objectives of the project, the acceptance criteria of the project, when we can accept the project, and what is the criteria that can be used to accept or to validate the output of the project, the risk, the non-risk up to now, the non-requirements, the assumptions about the project, and so on. So actually, the project charter contains the main information and the basic information about the project, and as we say, this will be a main reference for us when it comes to the planning, or when it comes just to executing the project. So this will be one of the references that we are going to use. And usually the project charter should answer questions in Agile specifically about who will be engaged. So before we move forward, guys, here just say that in Agile the charter will be different from the plan-driven management, because in the plan-driven management we have defined the scope, so the boundaries of the project, it's clear from the beginning. But in Agile, because we are accepting that the scope can be changed during the project execution down the road, so here the Agile charter will be different to some extent from the charter of the plan-driven management. So the questions that should be answered by the project charter in Agile, it will be like, who will be engaged in the project?
And in this part of the project charter, actually, we are going to try to identify the stakeholders or the main stakeholders of the project. And we have also to answer the question, what is this project about? So we should have a clear description about the project, the goals, the objective, and it should be written in a smart way, measurable objective, specific, measurable, assignable, realistic or relevant, and time frame. And also we have to answer the question, where will it occur? Because the place in Agile, it's very important, because the team, as we said, they are sitting in one place, in one office. So where we are going to execute this project, and when will it start and end? So the start date of the project should be clear in the project charter. The expected end of the project also should be clear. And this is it's just like initial estimation. So the project can take less or more than the initial estimation, just written here in the Agile charter. And also we have to answer the question, why is it being undertaken? So here we have to document the business case. So it should be clear for the project team that why the organization just takes the decision to initiate this project. And the business case, most of the time we are trying just to write it in a measurable way, using the feasibility study to determine the benefits that the organization can get, and most probably it will be financial benefits if you are talking about the commercial sector. But sometimes it can be something intangible that you are going to get, or the organization will get or receive actually when taking this project. And then we have to answer the question in the Agile charter, how will it be undertaken? Especially when we are talking about using Agile or one of the methodologies of Agile management. So it may be good just to mention the frameworks that you are going to use, the methods that you are going, or methodologies that you are going to use during the execution. And as you know, guys, the Agile charter, or the charter in general, it's one of the most important tools in the project. If you just try to manage a project without charter, most probably you are going to fail in managing the project. So the project charter, it will put like a general framework, general boundaries for the project, which can help you just to focus on the work that should be done during the project. And one of the good examples from my own experience, I have been contacted by a research center just to help in a project to digitalize some knowledge. So when we started the project, actually the manager of the center just he told me about the libraries that they have, and this is part of the project, and actually they want to digitalize these books to be transferred in digital form, to be saved in electronic form, and to be shared to the public. And then I started the work in the project, trying to understand the environment and so on. And then the next meeting, he learned about another organization actually taking similar projects. So he just mentioned that we have another organization working in a project similar to this. So why just we can go and try to have collaboration between us and them, and help them in their task, and try and see if they can just help us in our projects. And then the next day he come with another suggestions. He says that we have many voice files, recorded files actually, for different programs and interviews that has been done with different people. So why not start it with that, and so on.
So managing a such project actually it will be a problem because down the road you will not be able to achieve anything in this type of project. So I started with this manager to write down the project charter, and then when it comes to write the goals and set the goals in a clear way, in a smart way, as we said, and then try to specify the scope, the boundaries of the scope that we are going to execute actually in this project and so on. So after we develop the charter, then we just put a clear boundaries for the project, and then we can, this is allowed us to move forward in the project. So managing a project actually without a project charter, it's very risky. That means most probably you are going to fail in achieving actually the result or the objectives of the project. طيب البروجكت شارتر يا اخواننا زي ما ذكرنا قلنا انه يعني واحد من الدوكيومنتس اللي قاعدين نعملها في اول المشروع، واحد من الدوكيومنتس المهمه جدا ما بنقدر نستغنى عنها في اداره المشاريع، اذا كنا شغالين بلان دريفن او اذا شغالين ايجايل يعني ما حتفرق كثير. اذا حاولت تدير اي مشروع من غير ما يكون عندك ميثاق واضح للمشروع، بروجكت شارتر واضح، انت حكمت على المشروع بالفشل. هيبقى من الصعب انك انت تنجح في تحقيق اهداف المشروع او في انك انت تنجح في تنفيذ المشروع. واحده من القصص يعني from my own experience من خبرتي الخاصه، واحد من المراكز استعانوا بي في انه يديروا مشروع عنده علاقه بديجيتاليزيشن، اللي هو عندهم ماتيريال دايرين يحولوها لصوره الكترونيك وينشروها يعني. فمشيت وبدينا يعني بحاول افهم في المشروع، على البيئه اللي حيشتغل فيها، الستيك هولدرز وكده. ومدير المركز اول ما لقيت اول مره فهمت منه انه هو عنده زي مكتبه تبع المركز، والمكتبه دي موجوده في صوره بتاعت هارد كوبي، دايرين يحولوها لكتب الكترونيه يعني او لصيغه الكترونيه عشان يمكنوا المستفيدين انهم يستفيدوا منها ويقدروا ينشروها يعني. في اللقاء الثاني كان بيتكلم عن مؤسسه ثانيه بتعمل في مشروع مشابه للمشروع ده، فليه احنا ما نتعاون معاهم ونشوف انهم هم عملوا شنو، نحاول نحن نساعدهم. في المره الثالثه بيتكلم عن انه والله يا اخي في تسجيلات بتاعت انترفيوز، بتاعت لقاءات ومحاضرات كانت مع ناس مختلفين، فليه احنا ما نبدا بانه ناخذ الحاجه دي في بلاتفورم ونقدر نتيحها للناس انسون. فنحن كان في المشروع ده في بدايته في كل مره نمشي في اتجاه مختلف، فاداره مشروع بالشكل ده طبعا صعب جدا، ما من السهل انك تنجح، ما حتقدر تحقق اي حاجه في النهايه. لكن لما بدينا نكتب في البروجكت شارتر وبدينا نطور فيه بصوره تفصيليه ونكتب فيه اهداف واضحه ونحدد سكوب محدد للمشروع وكده، حتى قدرنا احنا تو موف فورورد، قدرنا نمشي لقدام في المشروع. طيب يا اخواننا من الخطوره انك تدير مشروع من غير ما يكون عندك بروجكت شارتر واضح. طيب البروجكت شارتر دائما بيحتوي على معلومات زي شنو؟ دائما بيكون فيه اسم المشروع، بيكون فيه وصف عن المشروع، بيكون فيه البيزنس كيس، والبيزنس كيس دائما لما نقول بيزنس كيس بنتكلم عن انه ليه احنا اتخذنا القرار بانه ننفذ المشروع المحدد. اي مؤسسه اتخذت قرار بانها تنفذ مشروع محدد بالتاكيد في لوجيك بيهايند، يعني في سبب، في راشونال بيهايند الحاجه دي، في منطق بيخليهم انهم هم يتخذوا القرار بانه ينفذوا مشروع محدد. فنحن لازم نفهم انه ليه المؤسسه اتخذت القرار بانها تنفذ مشروع محدد. بنشوف المخاطر الموجوده المعروفه حتى الان، بنكون بنكتب فيه برضه الريكوايرمنتس المعروفه، الاهداف بتاعت المشروع لازم تكون في صيغه سمارت زي ما انتم عارفين، اللي هي تكون حاجه محدده سبيسيفيك ميجربل قابله للقياس، اساينبل بنقدر احنا نكلف بها زور، ريليفنت عندها علاقه بالموضوع، وتايم فريم يكون عندها اطار زمني محدد. فلازم يكون عندنا اوبجيكتيف واضحه بالنسبه للمشروع. اذا كان في اي افتراضات اسامبشنز عندها علاقه بالمشروع برضه هناخدها معانا في الاختبار بنكتبها في البروجكت شارتر. طيب لكن لما نتكلم احنا حقيقه عن الايجايل شارتر بيكون في اختلافات بسيطه عن البلان دريفن مانجمنت، لانه هنا السكوب ما بيكون محدد والباوندريز بتاعته الحدود بتاعته ما بتكون واضحه زي ما بتكون موجود عندنا هناك في البلان دريفن، لانه احنا هنا بنقبل انه تحصل تغييرات كبيره جدا في السكوب داون ذا رود اصلا احنا شغالين في تنفيذ المشروع. فالبروجكت شارتر المفروض نجاوب على اسئله زي مين اللي حيكون انجيج اللي عنده علاقه منه بالمشروع. طبعا احنا بنحاول نجاوب على السؤال بتاع الكي ستيك هولدرز منه، يعني انه هم الستيك هولدرز الاساسيين. برضه بنحاول انه زي ناخذ وصف للمشروع، انه البروجكت ده about شنو، وات از ذيس بروجكت about،
المشروع ده وصف له اهدافه تكون بصوره واضحه، الاوتبوت المتوقع منه شنو الى اخر هذه التفاصيل. برضه هنحدد انه المشروع ده هيتم تنفيذه وين. طبعا احنا في الاجايل المكان بالنسبه لنا مهم، لانه الفريق بتاع العمل زي ما عارفين بتاع الاجايل في النهايه لازم يكون موجود في مكتب واحد، فيبقى هل هو هينفذ في البريميسز بتاعت الكاستمر، هينفذ عندنا نحن باعتبارنا احنا الكونتراكتور، فالمشروع ده هيتنفذ وين؟ هيبدا 200 وهينتهي 200. وين ويل ستارت اند اند. وطبعا دي بتكون كلها عباره عن تقديرات اوليه، يعني ممكن بعدين تكون فيها زياده او نقصان، بالذات لما يتكلم عن التاريخ بتاع نهايه المشروع. لازم نحدد البيزنس كيس اللي هي واي از ات بينج اندرتيكن، ليه نحن اتخذنا القرار بانه او المؤسسه ليه اتخذت القرار بانها تنفذ المشروع المحدد. فاللوجيك بيهايند شنو؟ البيزنس كيس شنو؟ طبعا البيزنس كيس زي ما احنا بنحاول نعبر عنها يا اخواننا في صيغه ماليه، طبعا بناء على دراسات الجدوى تم عملها مسبقا قبل بدايه المشروع. فبنقول والله يا اخي المشروع ده والله بتنفيذه ممكن يقلل لنا التكلفه بمقدار كذا، حيزيد لنا الارباح بمقدار كذا، لكن برضه في بعض المشاريع ممكن تكون اللوجيك او البيزنس كيس حاجه انتانجبل، تكون حاجه ما ملموسه ونقدر احنا نعبر عنها ان مونيتري تيرم، نعبر عنها في صوره نقديه او في صيغه ماليه، لكن by the end of the day في النهايه لابد انها تكون واضحه يعني. الحاجه الاخيره بنحدد انه المشروع ده كيف حيتم تنفيذه، بالاخص احنا نتكلم عن استخدام الطريقه بتاعت اجايل الناس ما متعودين عليها، يعني اذا كنت هتستخدم السكرام تقول والله يا اخي تنفيذ هذا المشروع حيتم من خلال السكرام على سبيل المثال. Okay, one of the ways that actually we are using to help the stakeholders to explore and cement the basics of the project while developing the project charter, it's called elevator statement, and this is actually help the stakeholders to jointly develop the project statement or the project charter actually. And the elevator statement actually it's written in a simple way, like the tables that we are seeing here. We are saying for the target customer, the owner of the project, who need the opportunity or the problem. This is the logic behind the project. Why just we took the decision to execute this project, and then so this is the product and the service name that should be delivered by the end of the project. Is a product category. What is this output? The categorization of the output. That then here we are going to mention the benefits of the project or the reason to buy. Unlike this is to mention the competitive alternatives, the similar outputs, the similar projects or products, and then we have this is the differentiation between this project and the other project and the similar projects. Right. We are going to see actual example for that in the next screen, but let me just explain it in Arabic and then we move forward. يا اخوان واحده من الطرق اللي احنا قاعدين نستخدمها عشان نساعد الستيك هولدرز انهم هم بصوره مع بعض يحددوا او تو ديفلوب الميثاق بتاع مشروع البروجكت شارتر، بنستخدم حاجه بنسميها الاليفيتر ستيتمنت. والاليفيتر ستيتمنت دي بيكتبوها الستيك هولدرز مع بعض، بنساعدهم في انهم هم يكتبوها، لكن بنحطها في صوره ستراكشر كده، في صوره هيكليه واضحه على اساس انه نقدر ناخذ فيها المعلومات الاساسيه اللي احنا محتاجينها. والصيغه بتاعتها ببساطه شديده زي ما شايفين احنا في الجدول الموجود قدامنا، بنقول انه فور التارجت كاستمر، الكاستمر منه اللي هو محتاج لشنو، هو نيد شنو، اللي هو دي الاوبورتونيتي او المشكله اللي هو بيواجهها. البرودكت شنو، ذا البرودكت هو السيرفيس نيم اللي احنا عاوزين نقدمه له. بنحدد بعد ذاك الكاتيجوري بتاعت الاوتبوت بتاعنا بتاع البرودكت او بتاع السيرفيس، وبنحدد البنفيتس والريزون تو باي اللي هي ذات انه ليه ونحن مفترض نشتري الحاجه دي ومفترض ننفذ المشروع المحدد، البنفيتس اللي احنا حنتحصل عليها، شنو الفوائد اللي احنا حنتحصل عليها يعني. بعد ذاك انلايك بنذكر الالترناتيفز الثانيه، المشاريع المشابهه، الكومبيتيتورز، الناس المنافسين لنا او المشاريع المنافسه لنا،
وبعد ذلك بنحدد الديفرنشيشن اللي هو لما نقول وي انه احنا المشروع ده مختلف شنو عن المشاريع الاخرى. So here actually we have example for elevator statement which is for the project managers who want to become Agile project leader. The learning to lead Agile team plus, so he's going to, this is the service actually he is going to have, is a 3-day course. So this is the category of the output of the project that take participants through a comprehensive Agile development life cycle, incorporating real case studies and hand-on exercises. So this is the benefits actually why we have to join this class. Unlike Agile courses from generic training organizations, so this is the competitors, or this is the similar projects or similar products. So this is the differentiation between this project and the other competitors. So only use instruction with hand-on Agile project experience to ensure they can answer all your questions, and our supplementary material include valuable tools, case studies, and cheat sheet. Okay. And actually this is read as when it comes to read this elevator statement, we are going to say that for project manager who want to become Agile project leader, the learning to lead Agile team class is a 3-day course that take participant through a comprehensive Agile course from generic training or development life cycle, incorporating the case studies and hand-on exercises. Unlike other courses from generic training organization, we only use instructors with hand-on Agile project experience, blah, 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 and so on. So this is actually how to write the elevator statement and how to read it. And as you see here, if we just succeed in just writing this statement in this way, so most probably we develop the most important part of the project charter, and this will be actually the baseline in managing the project. This will be one of the bases that we are going to use during the execution of the project. طيب يا اخوان ده هنا مثال. الكاستمر هو عباره عن بروجكت مانجر، مدير بتاع مشروع، داير يبقى ايجايل بروجكت ليدر، داير يبقى مدير بتاع مشاريع بتاعت ايجايل. البرودكت اللي هو دايره اللي هو في كورس اسمه leading to lead ايجايل تيم. الحاجه دي عباره عن كورس، او الكورس ده عباره عن 3-day كورس، يبقى دي الكاتيجوري بتاعته. دي هنا البنفيت انه البارتيسيبانت ده هيكون في comprehensive ايجايل ديفلوبمنت لايف سايكل، في ريال كيس ستدي، في حالات بتاعت دراسه حقيقيه، وهاند اون اكسرسايزز، وهيكون في زي تمارين المفروض انه يكون. طيب انلايك الايجايل كورس اللي هي في كورسات ثانيه تقدم بمراكز ثانيه، يعني فدي ما بيشبهها. ليه؟ لانه نحن الانستراكتورز بتاعنا هم عندهم خبره عمليه في المجال بتاع الايجايل، بيقدروا يجاوبوا على كل الاسئله عن سوهم. ولما نجي نقرا بالصيغه الموجوده بها هنا تفدي، فيبقى بنقرا بانه يا اخي في للبروجكت مانجر الداير يبقى ايجايل ليدر في الكورس اللي اسمه كذا، اللي هو عباره عن 3-day كورس، اللي هو بيقدم 1 2 3 4 دي البنفيتس، واللي هو ما زي الكورسات الثانيه، لانه الانستراكتورز بتاعنا او المدربين عندهم خبره حقيقيه في المشاريع بتاعت الايجايل عن سوق، فيبقى بنقرا بالصيغه دي. طبعا لو نجحنا في انه نكتب الليفيتر ستيتمنت بالطريقه دي، بتكون انت قطعت شوط كبير جدا في تطوير البروجكت شارتر، وبالتالي دي بنستخدمها كمرجعيه بالنسبه لنا اثناء تنفيذ المشروع. The definition of done. Definition of done, guys, is it's one also of the crucial factors for satisfying the stakeholder expectation, because as we said, we are talking about intangible product. So we have to create a shared definition or shared definition of done, and this is it's not just related to the requirement, but can be applied at every level of the project. So starting from the final project deliverables, the final output of the project,
we have to make sure that we have a clear definition of done, the acceptance criteria of the project. And this should be done during the initiation phase of the project. It can be included actually in the project charter. And then the next level is the different releases. So for each release, we should have a clear and shared definition of done and the acceptance criteria of this release. So when this release can be, it can be considered done, completely done, 100% done. And then we are going just to go deeper, and also we have to define the where done for each user story. So for each piece of requirement, we have to make sure that we have a shared, a common understanding of done, what done look like. And for example, when it comes to the IT project, like the software development projects, the definition of done for the releases, for example, it can be the code is completely written, secure, completely tested, 100%, and deployed to the production environment, for example. So maybe this is the shared definition of done for a project, and this will be different from project to another. So this is why we have to communicate with the stakeholders and to make sure that we have the same definition of them. طيب يا اخواننا، التعريف بتاع انه الحاجه اللي اكتملت شنو في المشروع دي واحده من الحاجات الاساسيه واللي عندها دور كبير جدا في انه نحن نقدر نلبي او نحقق توقعات الستيك هولدرز، لانه الستيك هولدرز ممكن يكونوا متوقعين حاجه زي ما ذكرنا ونحن نفهمها بطريقه مختلفه. فاذا نحن ما اتفقنا على انه 200 بنقول انه الحاجه دي اتعملت، هيبقى من الصعب ان احنا نحقق التوقعات بتاعته. لما نتكلم عن التعريف بتاع definition of done او نتكلم عن التعريف بتاع الظن انه شكله عامل كيف، بنتكلم عنها في مستويات مختلفه في المشروع. فبنتكلم عن المشروع كامل اللي هو كل المشروع لازم يكون عندنا له رؤيه واضحه بالنسبه للديفينيشن اوف done، وبرضه بنتكلم عن المستويات الاقل اللي هي بنتكلم عن الريليسز. لكل اصدار في المشروع لازم يكون عندنا تعريف واضح انه الاصدار دي بيتم قبولها 200 او 200 ممكن نقول انها هي انتهت بصوره مكتمله. وبنمشي لمستوى تفصيلي اكثر كمان، بنتكلم عن المستوى بتاع الريكوايرمنتس اللي هو بتاع اليوزر ستوريز. فيبقى لكل قصه عندها علاقه بالريكوايرمنتس، في كل قصه بتاعت استخدام لازم يكون عندنا تعريف واضح لانه الديفينيشن اوف done شنو، او الاكسبتنس اكشوالي كرايتيريا اللي هي معايير القبول شنو بالنسبه للريكوايرمنتس المحدده. طيب, one of the tools that we are going to use is the agile modeling, as we mentioned, and this is facilitate the communication and the discussion with the stakeholders. And as you know, the modeling is one of the powerful tools that used in communication, but also it has other usage. So, for example, in software projects, we are using the models, the different models to document for documentation purposes, and also it can be used as a reference when it comes to the maintenance processes for the product, and also it can be used even to generate the product or the solution itself. But in Agile, actually, we are not going to use the modeling for documentation purposes. So just we are going to use the model to facilitate the discussion. And in Agile, we are actually assuming that the value or the main value of the modeling, it's the facilitation of the discussion. And this value, it's just created during the development or creation of the model. And once it's just done, so this value will be decreased. It will fall down. So in traditional theory, we are saying that the models, the value it will be raised up through the time during while the time is passing, like here.
But in Agile, we are saying that the value, it will just raise up during the creation and development of the model, and then it will not be used anymore. The value will just fall down like this. So in Agile, we want to reach this point. And as we said, this point, it just, it can be finished during the creation and development of the model. Usually we are using different models in Agile. We are going to talk about part of them in the next slide. طيب يا شباب، الاجايل موديلنج اللي هو الموضوع بتاع النمذجه بتاع المنتجات اللي انت شغال فيها، دي واحده من الادوات الفعاله جدا اللي احنا قاعدين نستخدمها عموما في المشاريع يعني. وزي ما عارفين الاستخدامات بتاعت الموديلنج كثيره جدا. يعني واحده من الحاجات اللي احنا بنستخدمها فيها اللي هي بتساعدنا في انه نتواصل مع بعض، يعني نتواصل مع الستيك هولدرز على اساس انه نفهم المنتج اللي احنا شغالين فيه. لكن واحده من استخداماتها برضه الاساسيه، بالذات لما نتكلم مثلا عن المشاريع بتاعت السوفت وير ديفلوبمنت، المشاريع بتاعت البرمجيات، قاعدين نستخدمها للدوكيومنتيشن، بنستخدمها للتوثيق بتاع السوفت وير، وبنستخدمها في انها تبقى ريفرنس مستقبلا لما نتكلم عن عمليات الصيانه، ولما نكون محتاجين نعمل يعني عمليات بتاع الصيانه على المنتج. بل اكثر من ذلك قاعدين نستخدمها مرات في توليد المنتج الكود، يعني في انشاء البرنامج نفسه، فبنستخدم المودلز دي. فهناك الفاليو بتاعتها ممكن تكون مختلفه، يعني قد تزيد مع مرور الوقت يعني. لكن في الاجايل نحن نفتكر بانه القيمه الاساسيه والكبيره والفاليو الكبيره حقت الموديلنج في انها هي بتساعدنا في الموضوع بتاع النقاش والتواصل اللي عنده علاقه بالمنتج. وبنفتكر بانه استخدامه بعد ذاك بيقلل من الفاليو بتاعتها، يعني في الدوكيومنتيشن بنفتكر انه احنا بنرجع لها كثير ونستخدمها بصوره كبيره. فده هنا بورينا الشيء ده، ورينا الفرق ما بين التراديشنال ثيوري وما بين الاجايل. فهناك بيقول لك يا اخي والله المودلز دي مع مرور الوقت قيمتها بتزيد، فالفاليو بتاعتها تلقى انها ماشيه في زياده، لازم نقول نستخدمها مثلا في الدوكيومنتيشن، في المستقبل نحن نرجع لها مره ثانيه يعني. لكن في الاجايل بنفتكر بانه الفاليو بتاعتها بتمشي بتزيد كده لحد ما تصل هنا، والذي بتبقى اعلى قيمه بالنسبه لنا بالنسبه للماكسيمم فاليو اللي احنا كان جيت فروم المودلز، من المودلز دي او من العمليه بتاعت الموديلنج. بعد ذاك من هنا بتبدا تنزل ثاني يعني، فما بتبقى منها فائده كبيره. فنحن في الاي جاي عشان كده بنستخدم الموديلنج في المرحله بس بتاعت النقاش وكده، وما بنستفيد منها في الغالب كثير جدا فيما بعد، ولا بنستخدمها لاغراض الدوكيومنتيشن بالنسبه للمشاريع. عموما نحن قاعدين نستخدم اشكال مختلفه من المودلز. هنتكلم يعني عن جزء منها. مثلا عندنا مثلا اليوز كيس، واليوز كيس اللي هي بالشكل الموجود قدامنا ده بنسميه اليوز كيس، واللي هو دائما بيوريني التفاعل بتاع اليوزرز مع البرودكت بيكون شكله كيف. فده اللي بنسميهم اكترز، زي الستودنت هنا، زي الريجسترار ده اللي بنسميهم اكترز. ودي هنا الاشكال دي بنسميها يوز كيس، اللي دي حالات بتاعت استخدام مختلفه. بنستخدم الداتا موديلنج اللي هو زي الشكل الثاني موجود عندنا هنا. طبعا الملاحظه انه كلها برضه يا اخواننا نحن امبارح اتكلمنا بنتكلم عن اللو تيك الهاي تاتش، عشان كده حتى لما نيجي نتكلم عن الموديلنج في الغالب بنقوم نرسمه بيدنا في الوايت بورد الموجوده او في الاوراق الموجوده عندنا في الغرفه بتاعت الفريق بتاع الايجاي. يعني ما بنستخدم في الغالب الكمبيوترايزد وزي ما قلنا السوفيستيكيتد تولز بتاعت الموديلنج. هنا ده بنسميه زي ما قلنا الداتا موديلنج. بنستخدم برضه السكرين ديزاين اللي هو هنا بنحاول نصمم في سكرين ده الشكل بتاع عامل كده. بنستخدم الواير فريم، والواير فريم دي احنا ذكرنا واحده من الطرق اللي بتساعدنا في ان احنا نصل لكمون اندرستاندينج او نصل لشير فيجن حول الديزاين. وهو باختصار بيوريني الترابط ما بين اجزاء المنتج المختلفه، ما بين الشاشات المختلفه. على سبيل المثال دي بتورينا 3 انترفيسز، بتورينا 3 شاشات في نظام محدد اللي هو نظام شكله بتاع موفيز اونلاين، افلام اونلاين. فهنا بقول لك احدى الشاشه الرئيسيه بيكون فيها التوب 10، فيها الكيدز، فيها الرومانس موفيز على سبيل المثال. بعد ذاك لو ضغطت على هنا بيكون بيديك الموفي اونلاين، بيديك هنا الحته بتاعت انك تقدر تعمل منها بلاي، اللي هو لو ملاحظ بيوريك انه التتابع بتاع الشاشات شكله عامل كيف او الاستخدام كيف. دي بنسميها الواير فريم تول او الواير فريم ديزاين. Okay, guys, here we have examples of different models that can be used in agile projects, and these models actually, as you notice here, it's a handwritten
So we are not using sophisticated computerized tools to develop these models. And as we mentioned in the last session, we prefer use low-tech, high-touch tools. So this is why we are going just to draw these models in the at the wall boards in the room of the Agile team. The first one here, it's called use case, and this is actually shows the interactions that should be happen during between the users of the system and the system. And here, this is called actors, actually, like a student and registrar. So this is users of the system. This is users' roles, actually. And here we have use cases. So the students will use the enrollment in university, register in semester. The registrar will use this and this and this, and so on. And here we have data modeling. So here we can see the relationship between the different data entity in the project. And here we have the screen design. For example, this is the design of the student information screen. This is how it looks like. And here we have the wireframe. And as we said, the wireframe can be used to reach a shared vision about the design of the product. And here we put the different interfaces of the system and then show the links between these interfaces. For example, here we have the main screen of the movies online system. So when the user just click on any one of these icons here, which represent a movie, so this screen will appear. And here we have the information about the movie, and here where you can just click to play the film. And then if you clicked here, you are this will open this new screen or interface. Here we have the film, and here we have the control buttons and so on. So this is the wireframe which can be used during the design to reach a consensus and to reach shared vision about the product that we are going to develop. One of the tools that also which can be used to facilitate the engagement of the stakeholders, it's the personas. And personas, as we said, we are going to define. It's used actually to identify the stakeholders and to define the requirements of the different stakeholders. So the personas can be based on profiles of real people. For example, we can say Dr. Ahmed, he will be one of the users. So Dr. Ahmed, and then we are going to imagine the how he is look like, and then we are going to put like a description about him. And then we are going to talk about the values and so on. So this can be real people. And sometimes it can be just a composite of multiple users. For example, if we're just talking about the students of the registration system at university. But also in this case, we are going to imagine and just assign name to these personas, and also to put the description and so on. When selecting the personas and creating personas in the project, we have to make sure that personas provide typical description of users. So if we are talking about the department manager, we should provide typical description of the department manager, the students in the system, the registrar, and so on. And also it should be grounded in reality. So it should be something that related to the reality, to the real users actually of the project. It should be also goal-oriented, specific, and relevant. So all the personas that identified during the project should be related to the project, should be have a specific role actually in the project, and should be tangible and actionable. So it should be something that we can feel. So this is why we are going to write like a brief description about each personas. And also it should be generate focus. So we should not write something that vague or wide, which is just make the requirements and just prevent us from focus on the requirement and the stakeholders. So it should be specific and help us to generate
focus on the users actually or category of users of the system. طيب البيرسوناز يا اخواني واحده من الادوات اللي احنا قاعدين نستخدمها بيساعدنا في ان احنا نعرف الستيك هولدرز المختلفين انه تركيزنا يبقى اورينتد عليهم، يعني لان انت هيبقى تركيزك على الريكوايرمنتس بناء على الستيك هولدرز المختلفين. والبيرسونال زي ما ذكرنا قلنا ممكن تكون عباره عن اشخاص حقيقيين، يعني ممكن احنا نمثلها باشخاص حقيقيين. اذا بنتكلم مثلا عن نظام في الجامعه مثلا ممكن تقول والله يا اخي دكتور احمد وتوصفه كده باعتبار انه هو واحد من اليوزرز الحقيقيين بالنسبه للنظام. ممكن يكون هو عباره عن تجميع لمالتيبل يوزرز بنحطهم في شخصيه بتاعت، يعني بنمثلهم بشخصيه محدده. يعني على سبيل المثال اذا بنتكلم عن الطلاب فما نحن نتكلم عن طالب واحد، يعني بنتكلم عن مجموعه طلاب ممكن يستخدموا النظام، لكن قد نقول نعبر عنهم في النهايه بطالب واحد، لكن برضه في النهايه بنديه اسم بنديه ديسكربشن وان سو. طيب البيرسوناز مفترض انه يكون فيها وصف مطابق للواقع بالنسبه لليوزرز، يعني لازم تكون مشابهه للواقع الحقيقي، وبالتالي لابد انها تكون فعلا حاجه موجوده اون ذا جراوند رياليتي، يعني نتكلم عن شخص فعلا ممكن يكون موجود، وبيتكلم عن رول فعلا حيكون موجود بعدين مستخدم للبرودكت. الحاجه الثانيه المفترض انها تكون يكون عندها علاقه بالنظام، يعني ما احنا عارفين بيرسوناز يكون ما عنده علاقه بالنظام، لو ليس من الستيك هولدرز الاساسيين الموجودين في النظام. المفترض انه تكون حاجه ملموسه وحاجه او شخص ممكن يتخذ يعني اكشنبل، بناء نقدر نتخذ قرارات بعدين. ممكن وبرضه المفترض انه يكون البيرسوناز بيساعدنا في انه نحن نركز، يعني ما نعرفه بصوره تكون عامه وفيك كده عايمه، ما تساعدنا في انه نحن نركز على الاحتياجات بتاعت الستيك هولدرز وعلى الريكويرمنتس بتاعتهم. Here we have an example. So here the name we put Bob the movie Bob, and then here we just try to imagine how he looks like, and then here we put brief description about these personas. So for example, we say that Bob loves movies. On average, he rents 5 movies a week from his local rental store. The 2 children also like to watch children TV shows, and his wife, and so on. So we try just to add like emphasize information which can help us to feel actually these stakeholders. And then here just we put the values. So why Bob can use the online movie system. So he would like to be able to order movie from the comfort of his home. So he don't want just to go outside to the local rental store and so on. So here we wrote actually the values that Bob can get from the system, and based on that, while working in the project, our focus will be usually the value. Actually, using personas in this way, in such way, help us to empathize with users. We are going to feel them now. And also, this will help us to stay focused on the users. And during the project, this focus will help us to deliver features that users will find valuable. For example, for Bob in this case, if he can request the movies from his home without the need to go outside, so this is the value he really wants to see as the product. So here we can just focus on such values. And also, it will help us to shorthand in stakeholder discussion. So when it comes just to talk about the customers of the website, so instead of trying to each time to remember the users, the customers, the clients, so in this case, just we are going to say, Bob, he wants that. Bob, he likes to see this. Bob, he does not like that, and so on. So this will help us even in the communication when it comes to the discussion in regard to the stakeholder expectation and the features and the values that they want to see in the product. طيب يا شباب، هنا عندنا مثال لنفس الشاشات اللي شفناها قبل شويه بتاعت المشروع بتاع الاونلاين موفيز. فقمنا تخيلنا هنا انه ده الكاستمر بتاعنا اسمه بوب، وحاولنا نتخيل له شكل، فقمنا رسمنا الشكل ده عشان يرسخ في ذهننا. طبعا لسه يا اخوانا بتساعدنا في انه نحن يعني نبدا نحس
بالستيك هولدرز دي، يعني بتبقى زي في ريليشن كده، في علاقه كده بينه وبينهم، علاقه فيها نوع من الايموشنز يعني. بعد ذلك كتبنا هنا ديسكربشن، كتبنا وصف عنه، ده برضه بيساعدنا في انه احنا نحس به اكثر يعني. فقال لنا يا اخي والله الزول ده في الاسبوع تقريبا بيأجر له زي 5 افلام، عنده ولدين، اولاد بيحبوا الافلام برضه، عنده زوجته وهكذا. فحاولنا ناخذ عنه معلومات تساعدنا في انه احنا نحس به، نشوف انه هو بينظر للحاجات باي زاويه. وجينا هنا بعد ذلك خدينا الفاليوز، هو داير شنو، القيمه شنو، يعني ليه هو حيستخدم الموقع بتاعنا. فقلنا هنا انه والله اذا بيقدر يطلب مثلا الافلام من بيته من غير ما يضطر انه يمشي للمحل بتاع السيجاره اللي بيستاجر منه الافلام الان، القصه دي حتكون مريحه بالنسبه له وكده. ف يبقى دي الفاليوز بتاعته. طيب حتلقى انه يا اخواننا بالطريقه دي احنا نعمل بيرسوناز. القصه دي اول حاجه حتعمل زي ما قلنا زي علاقه بيننا كده وما بين البيرسوناز دي، فبنبقى احنا حاسين بهم. بتخلينا احنا برضه نكون مركزين فوكس اون يوزرز، يعني في النقاش دايما حنكون مركزين على بوب ده، يعني باعتبار انه هو واحد من اليوزرز بتاعين النظام. بعدين حيساعدنا برضه ان احنا نركز على الفيتشرز اللي عندها فاليو بالنسبه له، لانه احنا هنا عرفنا الفاليوز بتاعته. فقلنا انه هو والله داير يطلب الحاجات الافلام دي من بيته، داير انه والله يكون عنده اكسس او عنده وصول لعدد غير محدود من الافلام بالنسبه لاولاده وكده. فبيبقى نحن اثناء ما قاعدين نطور في المنتج بتاعنا، التركيز بتاعنا حيكون على الفاليوز المفروض انها تبي ديليفرد او المفروض انها تسلم لبوب في نهايه الموضوع. الحاجه الثانيه طبعا حيساعدنا في ان احنا نختصر الموضوع بتاع النقاش، يعني لما نكون احنا بنتكلم بدل ما كنا نحاول نتذكر انه يا اخي الكاستمر، وزول يجي يقول لك والله يا اخي الكلاينت بتاع الموقع، وزول يقول لك والله يا اخي اليوزرز، وزول يقول لك الفيزيتورز. لكن لما نقول والله بوب، كلنا احنا في ذهننا راسخ بوب ده انه هو منه، فاحنا نقول والله يا اخي بوب داير كده، بوب ما داير كده، بوب والله ما حيحب الحاجه دي، بوب والله حيحب الحاجه. فبتدينا بتساعدنا في الموضوع بتاع التواصل يعني مع الستيك هولدرز واباوت الستيك هولدرز بصوره كبيره جدا. Here we are going to talk about the communication or communicating with the stakeholders, because when it comes to engaging the stakeholders in the project, most of that actually will be done through communication. And as you know, in Agile, generally we are preferring the face-to-face communication. And when it comes to the stakeholders, we are preferring face-to-face communication at whiteboard, because when we just communicating and we have something in front of us containing some information about the project, or where we can just move items from one column to another, or where we can just write notes and so on. So this is actually will facilitate the discussion and the face-to-face communication. When it comes to communication also in Agile, it's not like the plan-driven management, because there the information and all the details actually is known by the top management. But here in Agile, we are expecting that the people who executing the tasks sometimes or most of the time they know more about it than the managers or the top management people. Also here, this is why we are focusing on the face-to-face communication, because here the interactivity and the bandwidth, the information density, the amount actually of the information that can be delivered, it will be high, and the interactivity will be high. So the paper, the hard copies, it will be it may contain actually a small amount of information or little information, and the interactivity also it will be less. Then we have the email, the audio, video, instant messaging, phones, and then on the top actually we have the face-to-face communication at whiteboard. طيب يا اخواننا، عندنا برضه واحده من الحاجات اللي احنا محتاجين نقوم بها لما نتكلم عن الستيك هولدر انجيجمنت، اللي هو الموضوع بتاع الكوميونيكيشن معاهم. لانه الانجيجمنت ده جزء كبير جدا منه هيحصل من خلال الكوميونيكيشن. يعني انت الستيك هولدر زي كيف هتخليهم انجيج معاك في المشروع يعني. الجزء الكبير من الانجيجمنت يعني المشاركه بتاعتهم بيتم من خلال الكوميونيكيشن. وزي ما عارفين احنا في الاجايل بصوره عامه بنفضل الكوميونيكيشن الوجه لوجه، الشفاهي، الفيربال كوميونيكيشن. ولما نتكلم كمان عن الستيك هولدرز بنتكلم عن الفيربال كوميونيكيشن جنب الوايت بورد، يكون قدامنا في بورد نقدر نكتب فيه ونقدر نعلق عليه، وفي معلومات على الاقل معروضه قدامنا نقدر نشوفها. فبنفتكر انه بيكون اكثر فعاليه. لو جينا نرتب الوسائل بتاعت الكوميونيكيشن، لان احنا بنقول فيس تو فيس اون وايت، يعني ات وايت بورد كوميونيكيشن هو الطريقه المفضله بالنسبه لنا.
لانه نتكلم عن حجم المعلومات اللي ممكن يحصل لها كوميونيكيشن او يتم تبادلها. وهنا بنتكلم عن التفاعل قدر شنو، بنلقى انه دي الفيس تو فيس كوميونيكيشن ات وايت بورد هو موجود في التوب، موجود في الاعلى. يعني مثلا الورقه الهارد كوبيز لو كتبت كلام خطاب كده، الخطاب ده ما فيه انتراكتيفيتي عاليه، يعني لانه الزول حيستلمه حيقراه وخلاص، ما في طريقه انه يكون في انتراكشن، ما في بوث ويز كوميونيكيشن، ما في تو واي كوميونيكيشن. بالاضافه لانه حجم المعلومات ممكن تكتبها مهما كان بسيطه، يعني في ورقه في النهايه وبتاخذ الزمان كده، ما زي لما يكون الكوميونيكيشن ده فيس تو فيس، بيجي بعديه الايميل، بيجي بعديه الاوديو ريكوردنج. فده الترتيب بتاع اساليب الكوميونيكيشن المختلفه اللي نحن ممكن نستخدمها في المشاريع بتاعه الايجاد. طيب here we have a comparison between the plan driven communication and the agile project communication. As we say it in the plan driven communication, because most of the information actually is developed and it's known by the project manager and the team leaders and so on, so we're expecting that the information will just flow from top to down, and this is actually it's called dispatching model. So here the manager know all the information and then he will communicate that information to the people working at these levels. So here the feedback, yes, definitely we need feedback, but it will not be it will be less than the information that flow from the top to down. So here it may be just related to the reporting, the problems that the team facing and they are facing and so on. But when it comes to the agile, because as we said, the people here at the bottom who executing the task or working the task, because in knowledge work, we said that the people executing the task, they may know more than the people managing the task. So in this case, actually, we need communication in two ways, in both ways. We need bi-directional communication. So here we have sender and receiver. So we need to send messages and then receive feedback and receive information from both parties. طيب يا اخواننا في اللي جاي نحن موضوع الفيس تو فيس، لانه التو واي كوميونيكيشن ده مهم خالص، الباي دايركشنال كوميونيكيشن، لانه نحن في اللي جاي البروجكتس ما زي البلان دريفن مانجمنت، هناك المعلومات كلها بتكون معروفه بالنسبه للمدير يعني او للاداره العليا، والتفاصيل بتاعت انه التاسك تتعمل كيف ومعلومات عنها وتبدا 200 وتنتهي وتوصل صنع تستخدم وكده، المعلومات دي كلها بتكون معروفه بالنسبه للاداره، فمفترض انها تكون كوميونيكيتد فروم توب تو داون، يعني بيحصل لها كوميونيكيشن من الاعلى للاسفل. لكن في الايجاد نحاول نفتكر بانه الناس ممكن يكونوا او الورك نولج بروجكت، نفتكر بانه الناس ممكن يكونوا بنفذوا في اي تاسك ممكن يكونوا على علم وعلى درايه وعلى معرفه اكبر من الناس اللي بيديروا العمل. فبالتالي هنا ما عندنا فلو اوف انفورميشن، يعني ما عندنا تدفق بتاع معلومات مفترض انه يحصل طوالي من اعلى لاسفل، لكن دايرين كوميونيكيشن يكون فيه تفاعل بيحصل بالاتجاهين، فعشان كده هنا المعلومات كلها بتيجي من فوق لاعلى. طبعا ده ما بينفي بانه في معلومات برضه من الاسفل للاعلى، لكن في الغالب بيكون عندها علاقه بالريبورتنج، عندها علاقه بالمشاكل اللي بيواجهها التيم. لكن هنا المعلومات عندها علاقه حتى بالتاسك وتنفذ كيف، يا تولز يا بروسيس اند سو in agile projects, actually we are focusing on building knowledge sharing culture. And as you know, and as we mentioned before, we are talking about collaborative work environment. We are talking about collective ownership. And this cannot be accomplished actually without the knowledge sharing culture. So as a project leader, agile project leader, you have to build this culture, and this is may need actually just to get focus or to consider small things that can affect the culture. And as you know, the knowledge sharing it's not one of the cultures that can be accomplished in an easy way. People usually they feel comfortable if they did not share their knowledge, because most of the system, most of the culture, you will find that the individuals are commonly rewarded for what they know. So the people who know more than others, they will be rewarded, they will be recognized in the organization. But the people who share their knowledge, they will not be rewarded, and
sometimes will not be recognized at all. So to encourage the knowledge sharing culture, you have to build a system that reward the discovery, the innovation, and the transfer of information instead of focusing on rewarding the people who has the knowledge or the knowledgeable people. And one of the ways that that can help us to do so is just to focus on the team accomplishment instead of focusing on individual accomplishment. So we have to reward a team as a team, as a whole team, if they accomplished or they succeed in something. So the victories in the project it should be rewarded to the whole team, not to the individual in the team. So by doing such actions and trying to build such system, this is will help actually to promote the knowledge sharing amongst the project team. طيب التشارك يا اخوانا بتاع المعرفه واحده من الحاجات المهمه جدا ان احنا موجوده عندنا في الايجاد، ده بيساعدنا في ان احنا ننجيج الستيك هولدرز. وبالتالي احنا لما نتكلم عن المشاريع بتاعت الايجاد دايرين نخلق بيئه بتاعت عمل بتساعد على النولج شيرنج، بيساعد على تشارك المعرفه. الحاجه دي يا اخوانا مع انها بسيطه وان احنا بنقول انه لا تشارك المعرفه كده، لكن تلقى انه تنفيذها صعب، يعني بيواجه مشاكل وتحديات كبيره جدا. لانه الكلتشرز اللي قاعدين نشتغل فيها في الغالب ما بيشجع الحاجه دي، ما بيشجع النولج شيرنج. بالعكس قد تشجع انه الزول ما تشير النولج بتاعته. ليه؟ لانه بتلقى انه في كثير من المؤسسات، في كثير من الثقافات الموجوده في كثير من المؤسسات، بتلقى انه الشخص بيتم تحفيزه على ما يملك من معرفه، وليس على ما يشاركه من معرفه مع الاخرين. فبالتالي بيبقى زول حريص انه لو عنده معرفه يحتفظ بها لنفسه عشان تبي ريوردد، على اساس انه هو يحفز عليها وعلى اساس انه تبي ريكوجنايز. فمحتاج انك انت تبني يعني كلتشر او تبني بيئه بتاعت عمل وثقافه بتدعم وبتحفز على مشاركه المعلومات. الحاجه دي يا اخوانا بتحصل بانه انت يكون عندك ريوردنج سيستم، يكون عندك نظام بتاع تحفيز عنده علاقه بانه الزول اللي بيكتشف، اللي بيعمل ترانسفير للانفورميشن، اللي بيعلم الاخرين، ده المفترض انه انت تقيمه. وواحده من الحاجات اللي انت ممكن تقوم بها بالحاجه دي انك بدل ما تكون تحفز الناس انديفيدوالي، تحفز الناس بصوره فرديه، يبقى التحفيز بتاعك للتيم، فيبقى النجاح في النهايه بينسب للتيم كله. الانجازات المفروض انها تنسب للتيم كله. Okay. Also one of the techniques that we are using is we have to work collaboratively, and as you know, working collaboratively generate actually benefits. Like when we work collaboratively, we generate wiser decisions. Because before taking a decision, we are going to discuss that. We are going to explore the different options, the different scenarios, and then based on that, we can just generate wiser decision and took actually the best decision. And also, it promotes problem solving. And this is also by exploring the different ideas, getting the different point of view. The different point of view in the project. This can help us in problem solving. And also because when we are working collaboratively, so when we face a problem, we are not going just to do finger pointing. So just we are going to collaborate with each other to solve the problems that the project is facing. And also it's foster action, because when we work collaboratively, we can mobilize the shared resources to get the work done. So we don't have, in this case, the culture of just getting all the resources in hand, despite if it is needed now or not. And also, it will help us to build social capital, because the collaborative work help us to build relationship and understanding, or better understanding actually of each other. And also it's foster ownership of collective problems. So this can help us in
to promote the ownership actually of the project, and this is valuing the participation, and also this is will help to shift the power downwards. So this is will give the people working in the ground in the project more power to participate and to have input and action in resolving the different problems and challenges in the project. يا اخواننا العمل التعاوني واحده من الحاجات الاساسيه الموجوده عندنا في الايجاي، وعندها فوائد كثيره جدا. واحده من الفوائد بتاعتها انه بيساعدنا في ان احنا نصل لقرارات صحيحه، لانه من خلال الدسكشن والنقاش المختلف كده بالتالي هنشوف خيارات مختلفه لقرارات مختلفه، وبالتالي حنختار الحاجه الانسب، نختار القرار الانسب والقرار الاصح يعني. هيساعدنا برضه في حل المشاكل، لانه الناس بتشتغل كلها مع بعض وعندها متحملين المسؤوليه مع بعض، وبالتالي عندهم احساس الملكيه الجماعيه. فبالتالي لما تواجهنا مشاكل احنا هنحلها كلنا مع بعض، وبرضه النقاش ووجهات النظر المختلفه حول حل اي مشكله هيساعدنا في انه احنا نحل المشاكل بصوره افضل. هيساعدنا برضه في موضوع اداره الشيرد ريسورسز اللي هي الفوستر اكشن، في انه العمليه بتاعت اداره الموارد المشتركه بما يحقق لنا الاهداف بتاعت المشروع، لانه لما نحن نشتغل بصوره متعاونه هنعاين الشيرد ريسورسز لمصلحه العمل اكثر من انه يزول داير يحوز او يتحصل على كل الموارد المتاحه ويخليها تاخذ ادارته. حيبقى عندنا راس عمل عنده علاقه بالعلاقات الاجتماعيه، لانه الناس حتعرف بعض بصوره افضل، حيفهموا بعض بصوره افضل، وهي بالتاكيد حتخلي انه يبقى عندنا تيم ورك مع بعض، يشتغلوا مع بعض فعلا كفريق بتاع عمل واحد. برضه حتساعدنا في انه يعني حتزيد الاونر شيب بتاعت يعني حل المشاكل اللي ممكن تواجهنا في المشروع، وده بانه حتزيد من القيمه بتاعت مشاركه الناس المختلفين في المشروع او الناس شغالين حتى في المستويات الدنيا في المشروع، وحتديهم باور، حتديهم سلطه باعتبار انهم هم عندهم مشاركه كبيره جدا في اتخاذ القرار وفي حل المشاكل. Okay, here to promote the collaborative environment, we have something which is called the green zone and red zone. So we have to provide a culture of green zone, which is different from the red zone. So here in this table, we have comparative discussion about the two zones. So I'm not going to cover all the points here, but you can just get it from the platform in this presentation. For example, when we talk about the green zone, the person take responsibility for the circumstances of his or her life. So each one is responsible for the circumstances that related to his life, but the person in the red zone actually usually blames others for the circumstances of his or her life. In green zone, the people seeks to respond non-defensively, but in red zone, the people usually just respond defensively. So they try just to finger point the others to try to defend their position and themselves. Here in the green zone, the people think both short-term and long-term, but here red zone, the people usually or the person focus on the short term and the advantages and the gain, and the short gains actually, and so on. So we have different points that differentiate between a person in the green zone and red zone. For agile projects, we need people in green zone, and we have to promote actually the culture that help the people to work collaboratively and to put the people actually in the green zone. طيب يا اخواننا، عندنا عشان نساعد انه تبقى عندنا بيئه بتاعت عمل تساعد الناس يتعاونوا مع بعض ويشتغلوا بصوره فيها نوع من التعاون مع بعض. بنقسم الناس انه في ناس موجودين في المنطقه الخضراء وناس في المنطقه الحمراء. نحن دايرين الناس في المشاريع الرجال يكونوا كلهم موجودين في الجرين زون دي، في المنطقه الخضراء. وهنا بنوضح بعض الاختلافات الموجوده بيناتهم. الشخص الموجود في الجرين زون دائما بتلقاه انه هو بيتحمل المسؤوليه الظروف اللي عندها علاقه بحياته، يعني بيصير انه دي مسؤوليه المفروض يتعامل معها. لكن الزول في المقابل بيكون موجود في الريد زون ده دائما هو بيلوم الاخرين في الظروف اللي هو عايشها، دائما بيوقع اللوم على الاخرين. الزول في الجرين زون
لما يحاول انه يتعامل او يستجيب لاي تشالنج، اي تحدي، ما بيكون دائما همه الدفاع عن نفسه يعني. لكن هناك في الريد زون دائما الزول بيكون ديفنسيف، دائما داير يلوم الاخرين، يدافع عن نفسه، يقول انه هو ما غلطان كده. الزول اللي في الجرين زون دائما بيفكر في الشورت واللونج تيرم، بيفكر في المدى القصير والمدى البعيد. هناك زول بيفكر دائما على المدى القصير وبيفكر في الفوائد الانيه اللي ممكن يتحصل عليها شنو. عموما انا ما حناقش كل النقاط، لكن اذا رجعتوا بعد ذاك البرزنتيشن بتلقوا بقيه النقاط مكتوبه. طيب guys, I'm going just to stop this session here. هنجيب يا اخواننا في النقطه دي. If you have any question welcome. اذا عندكم اي سؤال مرحب بكم.